kuti vanyaya yakutaurwa taurwa vakatozozivana and they look alike vana ivavo. Zvekuti kugoromonzi konye anotozikana kosi ndokwaigara mazuva aito like mbuya vake vovo ndo ndiye akakura achingetwa nambuya ivavo ende mbuya vovo vaitongotambawo nhamo imwe yayeya vaigara navo vachona ivavo. So imi munoziva 3 vakadzi wenyu vanonyatsoziva hangu itu wedu iye nemumwe wachona iye anongotaurwa nezvake. Wow, tinogona kutanga here maybe ngatichitanga ichinyatsotanga iko zvino right from the beginning, you know, from the time iko zvino right now ndakunyatsotanga. Okay, so pandaona comment yenyu payamanyora paya mukati look talent akamitisa mwana wemuning'ina wangu. Muning'ina wanyu handiti wehanzvadzi yamai vangu. Hanzvadzi yamai venyu. Vari kwete kuzondiburitsa ka. Okay. Hamusoda kubuda. I thought kuti manga muchida kubuda ndosana ndataura pakutanga. No. Okay, handiburitsi zita renyu but handiburitsi zita renyu. Ini pandakatombotaura namainini vangu ka. Kozi nyaya iyoyo yaitotirwadza. Because now my man is married to someone else and murume akangoti mwana awangu ndotongochengeta zvatalent ngachitongosiyana nazvo ende zvekusora mukadzi wangu achainvolved munyaya dzatalent handichadi, but then taichembenge tatombo timu-expose, but simply because she's now married to this guy ari kutoita take care of mwana uyu and akati no nyaya dzatalent dzina handiri kudzinzwa ngatisiyane nadzo mwana awangu handimaona. Because talent harina hana zvanoita mulife yemwana and uyo ndiye ari kuita from school fees from kufidha mwana ndiye ari kuita zvese. Aiwa handitaure zita renyu, imi muri kungotaura nyaya yenyu chete zvaingori chete as it is ndizvo ka. Okay. So mati this was way back when mati mwana ane makore mangani kozvino? Kudhara mwana uyo anisati wegrade 3 grade 4 somewhere there. Or grade 3. Okay, so this must be Canary grade 3 and 10 years. So this must have happened around so this is when 2021 now. So this would have happened around 2011. Somewhere there. And he was clearly not a preacher back then. Yeah. I mean when he's aishanda ku reserve bank pavakadanana. Nozi achiflasha mari mwana achidyira mari ndokudana kwawakaita and aishanda kureserve bank. Ameno basa raita kureserve bank ndo mazuva akazopera basa rakewo futi kureserve bank ikoko. Ameno ndo mazuva aka-retrenchwa vanhu kureserve bank. I think he was one of vanhu vakamiswa basa kureserve bank. Right, ndopa akabva azotanga kuparidza ipapo. Ndobva angoti zii kozi asungira hana kuzombooneka akangonzi ziende mugoromonzi machona anga asabatike kozi maybe anga kuziva kuti anga ane maskando ake kumiti kune vanhu vane vana vake vaviri at the same time ndopa akangoshayikwa muarea. Ashayikwa kudaro takazonge tangomona zvimahanikrini zvake zvimavhidhio zvake zvakutendera pasocial media achiparidza achiita sese. And iye mukadzi ye she's one of vanhu vanototi vakamuzwa achiparidza vanotoseka kutoti talent uyu ari kuda kutobira vanhu mari uyu. You mean mukadzi waakamitisa? So haasi kutombochengeta mwana at all? Because ndaona chiri chichenyu tikatotora kuti kuchengeta haatozivi, haasati atomboona mwana wake kubva paakasungira akabvisa mbudzi yemasungiro akadidi. That was that. And then how would we know kuti mwana wake? Mwana wake ende kufanana vakafikoza akasungira akatosungira kana muchiti kusungira zvinoreva chii? Handiti like munhu anonzi anoroora osungira. Iye akati handina mari yekuroora ndangotanga ndasungira mwana wangu kuti since musikana anga atiziramba kwavo kuti aende nozvaramba kwavo saka ndoda kusungira mwana wangu like masungiro awashona kaucha mukadzi kana ane nhumba ndi anonosungirwa. Munoziva zvamuri kutaura izvozvi hanzvadzi. This is exactly what ambuya vatalent Chiwenga is saying. Amai vemukadzi wake uyo wakafa muaccident yekumasvingo iya
vari kunyunyuta kuti iwe wakatora mwana wangu, iwe wakaurayisa mwana wangu as well. Ambuya vake, who he was depriving, he has been, according to the evil ambuya vacho, has been depriving her of vazukuru vavo for over 5 years. She says kuti up to now she has not had access kuvazukuru vavo, and yet she says vakatombo muchengeta ari mwana mucheche iye talent wachona as well, vachiri kugoromonzi. So ivo description yamuri kutaura iyoyoyo yemunhu anoita zvokumitisa, this is exactly how she describes him. Imi muri kuti paakamitisa uyu mwana uyu wemumhuri menyu uyu akandomitisa vamwe 2 foot. Munogona kupa wandonyatsoziva i1 one more you mean? Kune rume kuti kune mumwewo futi Samuel mugoromonzi imomo futi ari kunzi akamitisa futi, but uyu akavamitisa almost same time because vanhu vachona vakatoda kakuenzana, vakatoita kakuenzana age yacho, ende vana zvekumaraini zviya zvoti mune mutozika uyu achitoziva kuti uyu akamitiswa nanhingi, zvotonzi nhingi futi akamitiswa nanhingi. Handiti vanhu votozoda kuona vana vachona kuti vanhu vachona vakafanana here, botoona kuti vana vakatofanana. Fanga sewe hama yangu uyu musoro watalent yakashepika yachona keka exactly zvakaita mwana wake. Haubvunze kuti mwana watalent because akafanana nababa wake zvaakatongoita izvozvo. Haubvunze musikana mwana uyu but akafanana baba wake zvoti hautombobvunze shepi yemusoro watalent yeye exactly hautombobvunze. Ende mwana anogona chikoro very intelligent zvinoita baba wake izvozvo. Hautombobvunze kana. Ende munhu mwana waakatosungira, ende anotoziva kuti ndine mwana wandakasungira gore rakati. Zvokuti dai ari munhu chaiche munhu waMwari aitoziva kuti ndine mwana anoda kuchengetwa, kosi kusungira akasungira, ende paakangosungira yanga iritori wei yekutongomudhampa kumba kwavo. Pane mumwe akambonyera zvikanzi varume vese vanomitisa imi musati nyangadze, and maybe rega ndinyatsomupindura munhu yeye ndichitaura kuti inini ndiriwo murume, and I can tell you kuti I'm one of many hanzvadzi, I'm one of many women. Akato accept kuti mwana ndewangu. Inini I'm one of many men around around Zimbabwe and outside. Tiite zvekumitisa. I'm far much older than talent, but handiite zvinhu zvekumitisa. Ndinoziva varume vakawanda vasingaite zvekudaro. Kana kurunzi wakamitisa but unochengeta mwana wako. Asi uyu mukomana uyu muri kundiudza kuti nemota dzaanodhiraivha dzese nemabodyguard anofamba naye nemari dzaainadzo haasi kuchengeta mwana wake. Chengete kana mwana wena hatombozive sebaba wake anotoziva, vanhu vachimuti ona baba wako vari kuparidza natoti havazi teti vangu handivazive, kozi havazive baba vacho, anongoudzwa nevanhu kuti havateti vako vari kuparidza. Ende mwana hauvhunze kozi akafanana baba wake zvinotobhohwa. Hauvhunze. So ari kupi mwana mudzimaiwe? Anotogara goromo, mudzimai akatororwa augara kusouth nemurume wake munyowani. Akatozororwa. Oh, bless. Ati mwana anogara nambuya. Chitaurai naye kuti akwanise kuuya, zviri kuitika vavanzvadzi ndezvekudai. Because murume wacho akatoti handidi. Okay, obviously because munhu aita pane mazuva imwe pandakatombotexta futi paFacebook ndobva ndakutotaura ndakatoti talent wako takumuexpose. Handiti akati murume wangu akatonditi hanzi siyana nazvo handitomboti kunzwa nezvazvo. Ndikati uya timuexpose talent wakoyo chichii ezvinori kungochengeta mwana. Akatonti murume wacho akatoti siyanai nazvo handitombodi kunzwa nezvake, kozi ni pandakauya makandodzwa kuti baba vemwana havana mvura vakapiya mulife yemwana ndikamutora ndikamita wangu. Kana akuzoda kuapiya mulife yemwana achauya nenzira yakanaka iye talent wacho. Saka iye itsenani starter kuti iye haatombodi nezvekunzwa nezvenyaya yachona, kozi murume wacho haatodi.
And I guess and you know, quickly here, just so that we know we get into context here. You know, to those people who have been writing paya vachitaura kuti ndezvakaitika kudhara, izvi hazvina kuitika kudhara, izvi zvakaitika achitoparidza 2015 anga achitoparidza mukomana uyu. Imwe nyaya yatiri kutaura iyo yaakaita approach the Mhlanga family achida kutora Tariro Mafuka, mwana, the child of his sister's. Hold on there. Nanchiti, the child of his wife's sister. Okay, wife's cousin sister, not like direct sibling sister. Okay, wife. So muningina wamai vemudzimai. Okay, mwana wavo. Okay, ani mwana anonzi Tariro Mafuka anogara kuNorton kwamuri ikoko. So iye wakabva waenda kwavari akandokumbira to have Tariro as his secret wife, and he promised that he would get her out of the country to South Africa. And Tariro Mafuka was taken to South Africa. She only resurfaced soon after the accident Yekumashingo. And this is what is hurting Amai Mwana. Yes. And what she says, look, how could she just suddenly resurface after my daughter has died? Why is it, furthermore, that neither Talent nor his pastors told me about my daughter's death? I had to hear about my daughter's death from people. Vachitaura. This is what she's, and you know how long? The accident happened at 8 a.m. on that day in June 2019. She says, I only heard about it after 7 p.m. in the evening. And this was not directly to me. Mai wakabereka mwana mudumbu. Did he actually marry the wife? What did she say, by the way? I think you will hear it in the interviews. And but vachange vachitaura muchazomach material ma interviews. But he has been blocking her from visiting vazukuru vavo. She says up to this day she doesn't know where he lives. She says even up to the day when Rejoice died in the accident in Mashingo Road, she did not know where her daughter and where her grandchildren live. She says they were living Brook. And then there was another property in Ashton Park, Yaingonzi Mission House. And she says she only got to the Borodale Brook property around the time of the funeral. And that was only once. And she says imba yeku Borodale inoda tsamba kana ushida kuendako ikoko. And she says she got there vakatodza kunzi murikuda ipano mune appointment here. And she says look inini ndini amai vemwana wemudzimai ashaya ndiri kudanzo. Number one. Number two, she says that Talent himself, she's the one who even took care of him in Goromonzi when he was a little child. But quickly, what you have just said, how you have just described Talent, that he is the type yanga ichita zvokunomitisa vanhu. Mataura imimi masaita 3 different women. One of them is Mwanawemu Murimenyu. That is how she describes him. I mean, I didn't know you. She never mentioned you, and I guess you probably don't know her. Yes, so Vivian, that's her name. And she's the daughter of the Gogo Yafele Vakashayan Izulu.
Yes. So she says, Kuti, there's been some connivance. She alleges there's been some connivance between Talent and Gogoya Fele, who is Maiwabo. Yes. And then also some family members that Talent has been, she alleges he has been paying them. Yeah. And then her testimony that she describes the mystery around the Mashingo accident seems to weave in well with what we have investigated Isusu around the Mashingo accident. Vanjadzi, pa Mashingo accident, Talent claims kuti aida kuraiwa ne CIO. Anjadzi, and yet here, when he had that accident, he himself ne muromo wake, akataura iye ne muromo wake, kuti he was speeding at over 100 kilometers per hour, and he actually sometimes was getting to 120 kilometers per hour, which is twice the speed limit. Yeku Chatsworth Mashingo Mvuma Road. And that's a dangerous speed. You'd be foolish. Well, even if you're in the UK here, Anjadzi, where our roads are straight and where they're well tarred, they're well maintained, you don't travel at such a speed. Even Musina Road, or Musina Zime Motor, sorry, excuse me, right? It's dangerous. Mepo chai unogona kuitsa accident. Kana ukarova ka one ka small ka dombo, unogona kutobuda munzira. So, absolutely. Yeah, kana kungoita a small change, okay? You can just have an accident. Now, that road, when you look at it, number one, it's a bendy road. Number two, it's got potholes. Number three, it has got gonyets. Ine mama abnormal gonyets. Ekuti mukufamba chaimo usina kana kutombeta any motion, you can have an accident because the gonyet is occupying the whole road. The whole road. Saka, you need ear, so you can't be traveling at such a speed. Number four. The road inongorine 2 lanes. So one, yeah. So I see. It's not a dual carriageway. So I see road yekuti ungava many speed yakadaro. You'd be a fool. And if you look at it, we got to the accident and we proved it. Per his own words, Iye ndiye akanga prove first of all. So there's that layer of proof. The second layer of proof is what we witnessed right at the scene. The third layer of proof were the witnesses, who include the man that he calls his own Good Samaritan, who is called Savior Speaky, the man who rescued Talent Chiwenga. Munu anembiri munjimbo yoyo kutonzi anochekeresa. So if and anotoshandira zanu PF. So if Munangago wanted to kill Talent in that accident, surely Savior Speaky could have finished him. Did you hear me? Yeah. So, all these things that we investigated, but mainly here, the way this boy changes statements. This young man, Ano Chinjama statements. And that is what, through our investigations here, which we did in all earnesty, trying to help, we felt that we're helping a member of our community who was truly in trouble from CIOs. Only to discover that this young man is lying through his teeth. I've never seen any human being in Zimbabwe. Anonye pasem komano. But Anjadzi, it's not easy, is it? Talk to me. It's not easy. I mean, you know him personally. But I don't know him personally. I only know him at a professional level. I've just served him as a journalist, as a community journalist, just helping our people. Yeah. How does it? Was why, like the days when he was working ku Reserve Bank, angane mari, angane to mari. Vaskana ita mugoromonza unaito muziva, aito dama baby. I told that my baby to pa goromonza cause we told this pa goromonza ari mutei umwana wenyu uyu ngomamshitaro
aitodza pagoromonza ari mudhii zvoroti akatopedza form 4 anga atove nenhumbi yatalent and achiflasha mari vachiita sei maweekends zvekutoti vanhu vemugoromonzi they were shocked pakatanga kumuona akuita zvima akuparidza vaimuziva personally kuti munhu yanga akamira so and aitongogara nagogo wake vaitotamba nhamo gogo vachona vakakura vachimuchengeta because iye aitotizira pambe pachitoti pava pachitori nenhamowo zvayo pamba pavo ipapo paaigara aitogara neime like masiblings amwe atalent here chichichi vaitochengetwa nambuya ivavo mbuya vachona vari kunzi anenge asisachengete futi so ahead I'm not really sure about it, but hanzi haachavachengete mbuya ivavo vanenge vaitonzi vari kutotambawo nhamo futi vari ikoko kugoromonzi. Well, someone last time I heard someone wrote to me and said, Hanzi Simba, you're lying. 120 kilometers is very safe speed. Chero uri dofo reku driver isuwa mema speed limit. Hanzi ma speed edu isi 140 to 180 here in South Africa. Tapson Mazenge kana wachi driver ne speed yo good luck. Tichazoona kuti after 6 weeks uchangori mpenyu here. Wozoya uzonyora panapa kana uchiri mpenyu. You must be, you must be such a reckless person. I don't know if you've got kids. And I hope kuti une life insurance yekuzovachengeta vana ivavo. Must be such a, oh my God. Munhu anodrive 140 kilometers per hour. Yeah. Zvakaoma. Vamwe kana muchidzidzisana izvozvo zvekuti zvokuspeeda izvozvo itai kumachechi kwenyu kwachona ikokoko. Kwamunenge munongotaura zvemakofini kumakofini munotaura zvekuspeeda and then kwanzvadzi chiprofita chekofini cho muripo here hanzvadzi mati ko chiprofita chake chetu makofini chiya chaakaita chekuti ndikona kudhara kuya inini zvinhu zvake handitombozviteeri kuzanzi naubva ndakamuona saman of god kwandiri zvoroti zvimani kune zvake zvaaiparidza zvezvanditombozvione because kwandiri handaumvira ndakamuona saman of god nandinomvira ndakada kuteerera zvimasemoni zvake because munhu handaiziva history yake munhu handaiziva history yake and handomvira ndakatomboda kuteerera zvimasemoni zvake izvezvi. But how could you people keep quiet? Mati imimi, because right? Kana uri munhu lesewo akazotendeuka later handiti unocorrect mistakes ako because unenge uchiziva kuti kune vana unonochengeta vana tomboti akazotendeuka later handiti but aifanira kuziva kuti ndine vana vanofanira kuchengeta ndine vana vanoenda kuchikoro ndine mwana anoda kudya at least even ukauya uchiona mwana wako here and there but sapota mwana wako mupe ngazive kuti kuna dhedhi vari uko ngazive kuti dhedhi vangu variko ngazive kuti ndodaenda kuchikoro ngaatumire fees but manje uri munhu wamwari wakangonyarara kuziva kuti kune mwana hauzivi hautomboende unoona vana vako munhu unokorekta mamistakes ako wakaita kana wamunhu wakuleader chechi yakakura kudaro. How did this boy just suddenly, I mean, I know the bit on the how. Do you know how I could answer you? I'll quickly tell you, Anjadzi. This boy started sending his videos to us from 2016. Akauya achiklema kuti makandiwa arda kumuuraya, makandiwa ada kumupoisona. That was in 2016. So you see, we gave him the floor. Of course, we also interviewed the accused person, the accused Makandiwa pastor that he was claiming wanted to poison him. And then later on, he started making political prophecies, political sermons that were politically charged. And of course, the data rakeka aingoriwana from his relationship na Chiwenga na Constantino. And a lot of the stuff that he was talking about there was just, there was an anger against the First Family and against my G40 vai.
So he had perfect knowledge of what was going on. And then with a little bit of added scriptures here and there, you know, his content became something that some people generally started feeling that they want to hear this kind of thing, because zviri kutsoropodza vanhu vari kutonga nyika. Do you get me? Vanhu vari kuti oppressa, vari kudya mari yenyika and the like. Yeah. So he would send his videos to us, pana papazimai. Tovata publisher, my videos ake. No one was listening to him. I mean, there was Trimon Paringa, another preacher in First Street, if you know him. And Trimon Paringa was perhaps even better than Talent in terms of his appeal to the public. So we would give him space. We would allow my videos ake kuma player. No one was listening to him. Now, when I got to the point here, someone has just written the hands, and now I see this is all about Makandiwa. Not at all, Sibongile. I don't support Makandiwa at all. Makandiwa is another criminal. Inina anditombo musapoti. And if you follow our news, maybe you're not a subscriber. If you follow our news, you notice Kuti Makandiwa is one of the first preachers that we have investigated and we have proven humbava wake. So I'm not I'm not talking in any way here. Talent panap. So quickly, after that, I brought him together with Howard Nyoni on the 12th of November, 3 days before Kuya Roa. I brought him because he is the content that he was speaking was kind of in sync with what was going on, and because of his relationship with Chiwenga, he had some insider knowledge of what was happening. So his attacks against Grace Mugabe gave us an opportunity, you know, look, let's give him some time, some space. Akatanga kutaura vachiparidza na vachita program Chirongwa muswa 12 November 2017 pana papa Zimai. And we gave him one or two more programs after that. Later on, ndakazoshamisika njadzi panyaya tariro mafuka uyu mwana, this child of his wife's cousin's sister, okay, emerged from Howard Nyoni. That Talent Chiwenga started claiming that Howard Nyoni used to be his church member. And I've got him, my documents ashona nditori nawo panapa ma V11 ashona aya. Ko makoti akatumira ma lawyer kutosua Howard Nyoni. And you know what I said to Howard Nyoni? I said, you know, this one I'll tell Talent to be my guest. I want to be there, Mukot. I want to embarrass him. This boy is a filthy liar. I made this boy popular myself. This boy was nothing. And I am the one who brought you, Howard, and Talent together in a program. Howard, you have never been a church member. Howard, you live in the UK. I met Howard Nyoni in a courtroom at one time. Achibatsira mamwe ma victims in Scotland. So that's when I said, mukoma na umurevi we nemo. Regaindi bundiburitse ma V11 ashina moto ona njadzi. I'm sure I don't know kana manga maona iwao ma court papers iwao. Manga msati. No, that's when I said mukoma na umurevi we nema mukuru. Hakuna munu anoita anoti anoparidza anoreva nema sokudai. Kutoti Howard Nyoni used to be his church member or church adherent. Muma court papers up. Akangwara zvekuti Talent. Record yashona Wona This is ndakuratidza yanzvadzi 4 June 2020. Client Talent Farai Chiwenga. Right? Moona section iyo yaari kusua iyo. Pano tozotaura panapa kuti hanzi we are in fact instructed that you yourself were once an adherent of JRM Ministries, but that you went your separate way after falling out with Mr. Chiwenga. As such, your actions may also be fueled by malice. That's when I said, Mkomana uyu anozvinzwa munhu anofunga kuti, you know, someone who just akazvitundumatsa
chipfuva chake. Ndanoona ngeendiyani ese. Yeah. Anjadzi, can we get these other women here? Can we get them? Because we do, don't you think we need to interview them? We need to see the kids as well. Kana asiri kuchengeta vana murume uyu ngaatongofumurwa. Vana asi kutombochengeta. Vana vake vevo vatori kugoromonzi vese. Vari 2 ava vandonyatsoziva. Vatori kugoromonzi. Vatori kugoromonzi. Vatori kugoromonzi. And haatochengeti. And vanona havatozivi baba vavo. Well, you know, someone is saying it. Someone is typing there saying kutanzi makua. Yo uruti makua uchiona ma documents aya. Ndo unoti makua aya. Wakaenda kupi kuchikoro yo. Wakaita kana form 2 chirungwereo. Court document rauri kuona iri ni someone yauri kuona i. Yakanyorwa na talent i. Ndio unoti goa. Anzi yaive KCA. Talent Chiwenga akanga kutanga aida ushikishidzira Howard Nyoni. Achishidzira Howard Nyoni, he started claiming kuti Howard Nyoni used to be his member. He used to be his church member. Ndo pandakati mkoma now he is a liar. Hakuna hakuna any community leader. Even vanamunanga gwa vanotsoropodza vanyepi kusvika pakadai. So yeah, Anjadzi, are you there? Yeah. I know you probably are getting busy, but thank you very much for this. Can we be able to, if it's possible, Anjadzi, let's look for those kids, if possible, so that we can continue with this. In the meantime, Ambuyava Talent Chiwenga is gonna be speaking shortly. But I also want to extend the call once again. Kuna Talent Chiwenga, muningina tazvichka membere ndinokukoka pano pachirongwa sezvandakambokuita muna 2016 nemuna 2017 pandai kupa mukana ukuti uye uzvimaketi pawakazonge wakuonekerawo mushure kwaizvozvo ndinokukoka pano muningina kuti uye utaure undiudze kuti manyepo here aya, kunyepa here kuti iwe wakanyepera Howard Nyoni kuti anga ari church member yako, kunyepa here zviri kutaurwa apapa naambuya vako kuti iwe wakaaprocha her sister uchiti uri kuda kuroora Tariro Mafuka, kunyepa here nai Talent ndobvunza zvekare kuti kunyepa here kuti iwe une vamwe vana vari kugoromonzi vawakazvarisa vana vachona ivavo hausi kuvachengeta. Kunyepa here Talent. Right, our viewers, witnesses, quickly. And now we pana patipo interview na mother-in-law ichauya interview. I do need to take a bit of a rest here and then we'll come back here. And the why degrading him? Just invite him. Dukutomu invite akaizozi. Tukumi invite. Ngandi phone repa phone number yangu. Ane phone yangu muningino. He's got my phone number. Vanhu vemuchechi make mudze, and I know panapa anenge atoripo aine ma ghost account. But kana muri ma church members ake ingomuudzai kuti ngaandifonere. Ngaandifonere Talent.
Anzi de mwapana pa jine proof eresh. Yo proof oskiona. Pastor Beloy. Hello. Pastor Beloy. How are you? Good afternoon to you. Yeah, my name is Simba Chikanza. I'm asking your leader, Talent, to urgently contact me so that he could answer to several questions, public questions, please, that are there right now concerning his many kids in Goromonzi, Pastor Beloy, and one other child, and then also his affair with Tariro Mafuka, the daughter of his late wife's cousin sister. I'm also asking him to answer for the discrepancy of fact in his case, in his summons that he served on Howard Nyoni when he claimed that Howard Nyoni used to be his church member. And Pastor Beloy, when can I get Talent? Last time I called you, and that was over last year, and you promised that Talent would contact me, and he has never done so. When will he contact me? I don't know. I don't know when he's going to contact you, if he's going to contact you, because the issues that you are raising, I don't think they are urgent in terms of us as a ministry to answer to them. These are questions that are always raised by people, mainly those ones who want to fight the gospel that we preach. But I'm not running away from responding to questions, but I don't think it's very urgent. Pastor Beloy, you know me yourself. Would you say that I'm trying to fight Talent? You know how I've helped Talent yourself over the years. Hold on there. Hold on, Pastor Beloy. You have seen how I have assisted Talent Chiwenga myself as a member of the community when he used to send his videos from 2016, 2017, helping him. Would you say that I am someone who's fighting him? Give me an honest answer. At any point, would you say that I'm someone who has been fighting Talent Chiwenga? Talk to me. Yeah. So it means you didn't hear me properly. I said those allegations that you want Apostle to respond to, they are always on the public domain, and it's not the first time for us to hear such allegations. I don't know why we are making them urgent now, because the issue of Tariro Mafuka, I've read it so many times. And I don't think it's worth for us to respond to such allegations. Those who have got evidence, whatever they have, they should produce such evidence if there be, rather than to give us that burden of proof. No, I don't think it's something that we consider as a ministry to be worthy to answer to such questions. But in this case, Pastor Beloy, I need him to also answer here. Could you also answer, why did he claim that I myself have reported that he is having affairs with girlfriends? Have you ever seen any article that I've published at any time in the past, apart from today, when I have ever even cited such, apart from what Howard Nyoni has been saying for more than a year, who he himself responding fully to Howard Nyoni, invited Howard Nyoni to come to Zimbabwe and meet him face to face instead of addressing the allegation. Have I ever raised such? Why did he spend 5 hours on YouTube last week, on his YouTube stream, talking about me, someone who has been helping him, vilifying me, someone who has only been helping him, including helping his church members when they came reporting that they were assaulted in September 2018? I'm not so sure about what you are saying. Myself, maybe I haven't listened or watched to that 5 hour
program that you claim. You didn't watch it. You didn't watch it, sir. You didn't watch the program. Yeah. 5 hours. Yeah. Your leader spent 5 hours mentioning my name. Someone who's been helping him. Chandakatadza nini chi ndudze. Ndudze kuti chandakatadza nini mkoma. Chi all this while. Ndichibatsira kungobatsira kungoti a member of our community. Imimi mungobatsirwa zvese zvamanga muchiita where you were saying kuti imimi muri kuparidza muri kudai. Chandakatadza zvekuti anga spend 5 hours achitaura zita rangu. Yeah, I don't answer to that because myself I haven't watched it. I don't know the context in which he was addressing those issues, but I think I will talk to him. Oh, you did. You know what you said? The context of it was an allegation yekuti ini ndakapublisha ini kuti iye talent Chiwenga ane girlfriends anoita girlfriends. Ndepapi makamboona ini ndichinyora zvakadaro. Mkoma, you have seen when vanhu venyu vemuchechi menyu pavakarohwa muna 2018 vakauya kupi, vakaenda kuHerald, vakaenda kuZBC, havana kuuya kuZimai, ndakavabatsira. Pakaitika accident yekumasvingo, First News Network yakakubatsirai panyaya iyoyo ndiani? Haisi Zimai. Pese panga pachitika ma-issues enyu, pese, including even a fundraising, church member wenyu achida